class. So chordata is divided into urochordata, cephalochordata, and vertebrata. 3 are subphyla. Okay. So third one is vertebrata. We have completed up to cephalochordata. So here the third subphylum vertebrata, it is divided into Anatha and Gnathostomata. Okay. So yesterday we have started about the Anatha. So which means lack of jaws. Davadalu leni sakasherkaలని పిలుస్తాం. Right? So these are the jawless vertebrates. So and this group are super class. This is actually super class. మనకు JL syllabus లో up to classes అది ఇచ్చాడు. Okay. So here this is super class Anatha, and it is also known as monorhina. Okay. So which means having single nostril. Okay, oka nasikar andam untundi. So on the dorsal surface of head kaavachu, terminal part of the head kaavachu, right? So and here jaws and pair appendages are absent in Anatha. Okay, so Anatha లోపల దవడలు ఉండవు అండ్ పేర్డ్ అపెండేజెస్ అనేటువంటి కూడా దే ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఓకే, అంటే సో 4 limbs, 3 limbs అట్లా అన్నమాట. సో దెన్ Anatha is divided into 2 classes. Okay, so one is osteodermy, another one is cyclostomata. So yesterday we have seen regarding the osteodermy. So osteodermy, which means ostracos means plate, derm is skin. Okay, here these are actually extincted. If you see this this chart, here only cyclostomata is given. That means which is living, and in the PISCES also placodermy is not given. So that means they are extincted, but we should study them. We should have some knowledge. So they lived from Ordovician period to Devonian period. So these are extincted. Okay, so extincted jawless vertebrates are osteopoderms. Okay, నేను క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇలాంటి బాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సో దెన్ బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ బోనీ ప్లేట్స్, అందుకే ఆస్టోపోడర్మీ అని పేరు వచ్చింది. సో cephalopsis and hemicyclopsis are the examples. Okay, so then today's topic is cyclostomata. So here cyclos means circular or round. Okay, and stoma, which means mouth. So first thing, the name itself explains us that the mouth is round. Okay, so without jaws. Okay, so they are the living jawless vertebrates. So previous one, they are the extincted jawless vertebrates. So these are living jawless vertebrates. Okay, so vertebrates lo mali extincted and living ఉంటాయి జాలెస్ వర్టిబ్రేట్స్. దవడలు లేని సజీవ సకశేరుకాలకు ఉదాహరణగా సైక్లోస్టోమేటాను మనం చెప్పాలి. రైట్, సో లాంప్రేస్ అండ్ hogfishes are included in this class. Actually cyclostomata is a class. Right, so osteodermy is also another class. Right, so first of all we should see the diagram. So here we have 2 famous examples which are part of cyclostomata.
One is Petromyza, the lamprey, and lampetra is another example. And this is myxine butinose. Okay. If you observe these two animals, the body is, more or less a snake-like. Okay, so to be precise, eel fishes అనేటువంటి ఇలాగే ఉంటాయి. Snake కి so fins ఉండవు. Okay, so eel fishes are similar to snakes, but contains the externally they contain the fins. So with those we identify them as fishes. Anyway, so the body is round, okay, cylindrical, right? So here, if you observe, the fins are not pair type. Okay, median fins are present, particularly in Petromyza. The dorsal fin and caudal fin. Okay, so they are present, and in myxine only caudal fin is present. Okay, so and here interesting feature about the cyclostoma. The mouth is circular actually. That manam kindi nunchi chuste circular ga kanipistundi. Okay, here also mouth is circular, and there are no jaws present. Okay, so you can see the eyes. Okay, so in Petromyza the eyes are complete eyes. Okay, lateral eyes, and in myxine the eyes are, they are rudimental. Okay, they are not well developed. Okay, and both of these they are parasites, or you can say this, Petromyza, it lives as an ectoparasite on living fishes, whereas this myxine, it lives or it feeds on dead and decaying fishes. Okay, so దీన్ని మనం రకమైనటువంటి ఏమంటారు, yeah, it mainly depends on the, this is also parasite and this is also parasite, but the difference is it depends on the living fishes, and it depends on the dead and the decaying animals. Okay, so this is diagram we should have in mind. Okay, so then let's see the features. Okay, so in this we have lampreys and hugfishes are included. That is first thing. Body is long, cylindrical, elongated, and an eel fish like. Eel fish like body is present, and the scales are absent. Okay, so here skin is slimy. Okay, so skin అనేది చికటగా ఉంటుంది. So due to the absence of scales, and unicellular mucus glands are present, slime glands are present. So skin is slimy, just like eel fishes, and paired fins are absent. Okay, so yeah, skin with unicellular mucus glands, and endoskeleton is cartilaginous. ఇంకా bony skeleton అనేది ఇంకా ఫామ్ కాలేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నేను నోటోకార్డ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను మీకు. సో ఆంఫియాక్సస్, సైక్లోస్టోమ్స్, పెట్రోమైజా, మిక్సిన్, లాంపెట్రా. సో వీటి లోపల నోటోకార్డ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో సక్టోరియల్ ఆర్ suctorial type, circular mouth is present. ఇది సో సక్టోరియల్ టైప్ సర్క్యులర్ మౌత్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కాబట్టి దీనికి సైక్లోస్టోమేటా అనేది పేరు వచ్చింది. అంటే మౌత్ అనేది గుండ్రగా ఉంటుంది, దవడలు ఉండవు,
కాబట్టి దానికి సైక్లోస్టోమాటా అనే పేరు వచ్చింది. రైట్. సో దిస్ మౌత్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ సర్కల్. ఓకే. And here, yeah, jaws are absent. We have already discussed that. Body has two parts. One is trunk, another one is tail. Okay, because there is no separation between the head and trunk. కాబట్టి బాడీని మనం సో ఇక్కడ వరకు ట్రంక్ అని ఇక్కడ నుంచి tail గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. Then muscles are divided and separated by myopomata. Okay, so they are jud-shaped myopomata. Okay, so muscles అనేటువంటివి బ్యాండ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ సెపరేటెడ్ బై జెడ్ షేప్డ్ మయోపోమేటా అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి కనెక్టివ్ టిష్యూస్ తో అవి సెపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్స్ ద టిప్లోసోల్. సో టిప్లోసోల్ there is టిప్లోసోల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది వేర్ ఎర్త్వామ్ లో ఉంటుంది, స్టమక్ లో ఉంటుంది, ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుంది మనకి టిప్లోసోల్ అనేది. సో ఒకవేళ ఇది స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ అనుకుంటే మనకు ఇలానే ఉండొచ్చు కిందికి. ఓకే, ఇది ఇలానే ఉండొచ్చు, లేదు సింపుల్ గా ఇలానే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇలా అంటే ఒకవేళ ఇది కనుక టిఎస్ అనుకుంటే సో ఇట్లా లోపలికి ముడతపడి కూడా ఉండొచ్చు. సో ఈ రకంగా టిప్లోసాల్ అనేది we will see in the the alimentary canal. That's not much important, and this is most important point regarding the cyclostome. Okay, there is a tongue. Okay, so bearing horny teeth. Okay, so నాలుక మీద దంతాలు అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని రాస్పింగ్ టైప్ ఆఫ్ tongue అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ గిల్స్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. సో 15 to 16 pairs of gill pouches అనేటువంటి gill pouches are so they are the internal structures. Okay, so they are generally they are called మార్సిపోబ్రాంక్స్ అని పిలుస్తాం. సో సంచుల్లాగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మార్సిపోబ్రాంక్స్ అని గిల్ పౌచెస్ అంటాం. ఓకే, సో దే ఆర్ ఓపెన్డ్ అవుట్ సైడ్ by 1 to 16 gill slits. Okay, 1 నుండి 16 gill slits ఒకటి ఉండొచ్చు, 7 pairs of gill slits ఉండొచ్చు, 6 pairs of gill slits ఉండొచ్చు, లేకపోతే 15 pairs ఉండొచ్చు, 16 pairs ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ది యానిమల్. ఒక్కొక్క యానిమల్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. రైట్. సో అగైన్ కొన్నిసార్లు యాక్చువల్గా ఏనైత మొత్తం సూపర్ క్లాస్ మొత్తం మోనోరైనానే అయితే మనకి లివింగ్ జాలస్ వర్టిబ్రేట్స్ ఏంటి అంటే సో దీస్ cyclostomes. Okay, so a single dorsal nostril is present, so such condition is known as monorhina. Okay, oka నాసికారంధ్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Okay, so inner ear bears 1 or 2
semicircular canals. So the లోపల చెవి అనేది ఒకటి లేదా రెండు అర్ధవర్తుల పుల్లల్ని కలిగి ఉంటుంది. So one atrium, one ventricle is present with the heart. Two chambered heart is present. And yeah, so all the chordates they contain, particularly the vertebrates, they contain, of course, all the chordates they contain the hepatic portal system, and most of the vertebrates they contain a renal portal system also. But here in the what we call the cyclostomes, only hepatic portal system is present, renal portal system is absent. And these are cold-blooded animals. So I'll explain in the next topic. So they are cold-blooded animals. Okay, so are ectothermal animals. And ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, నోటోకార్డీస్ పర్మనెంట్ అంటే రెండు మూడు రాస్తే నోటోకార్డీస్ పర్మనెంట్. ఓకే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను నోటోకార్డ్ అనేది యాంఫియాక్సిస్ లో పెట్రోమైజాన్ లో లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్క్రిషన్ ఈజ్ ఐదర్ ప్రోటోనెఫ్రిక్ ఆర్ మిజోనెఫ్రిక్. కిడ్నీ. ఓకే, సో విసర్జన అనేది సో ప్రాథమిక వృక్క లేదా మధ్య వృక్క రకాలకు చెందినటువంటి మూత్రపిండాలని అది కలిగి ఉండి వాటి ద్వారా ఎక్స్క్రిషన్ విసర్జన అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది దెన్ సో 8 to 10 pairs of cranial nerves are present. 8 నుండి 10 జతల కపాల నాడులు ఉంటే 1 to 2 semicircular canals అనేది ఉంటే సింగిల్ gonad is present. Gonoduct is absent. Okay, so either they are unisexual or bisexual animals, and development is direct or indirect. Okay, so in indirect type of development, so there is a famous larva called ammosit larva. Which call there is a more chance of asking a larva. Larva నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇది ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లార్వా, అమోసిట్ లార్వా లేదా అమోసిటస్ లార్వా అని కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో మైగ్రేషన్ ఈజ్ సీన్ ఫర్ బ్రీడింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మనం ఇక్కడే చెప్పిస్తాను, ఎనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అనేది మనము చూస్తాం. Anadromous migration. What is anadromous migration? Okay, so these are marine animals, no? So from sea water to fresh water, and rivers. Okay, so దాన్ని మనం anadromous migration అంటాం. పెట్రోమైజాన్ లేదా లాంప్రే అనేది ఈ ఎనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ ని చూపెడుతుంది. యా, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పెట్రోమైజాన్, దీన్ని లాంప్రే అంటాం. సో మిక్సిన్, హాగ్ ఫిష్ ఆర్ స్లైమ్ ఈల్. నేను అన్ని కామన్ నేమ్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో రాస్తాను ఫిషెస్ అయిపోయిన తర్వాత. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సైక్లోస్టోమాటా. సో పెట్రోమైజాన్ and another one is lampetra and the mixin. These two are the famous examples for the cyclostomes. Right, so now we should see some of the differences between the petromyzon and the mixin. Right, so petromyzon.
So mixin is exclusively marine animal. That is only subordinate ఉంటుంది. But petromyzan, just now I told you, it exhibits anadromous migration. Okay? So the adult animals up to the population, they live in seawater. Okay. Or up to yeah. So these are some differences. So anadromous migration is exhibited by the petromyzan. Mixin is exclusively marine. So if you observe the animal here, the petromyzan mouth is ventral. Okay, and the mixin mouth is terminal, anterior terminal. Mouth is present, and so there is, you know, in the petromyzan mouth contains a buccal funnel, whereas in mixin it is absent. So, right. So that is, it is terminal and with 4 pairs of sensory tentacles are present. Okay. In the mixin, there are 4 pairs of sensory tentacles are present surrounding the mouth. Okay. So it is terminal, it is ventral mouth. Okay. And in petromyzan, the mouth contains buccal funnel. So buccal funnel open into mouth actually. Okay. So first buccal funnel, then the mouth is present. The mouth in both the animals, it is suctorial type. And ఒక చూషకం, ఒక sucker లాగా పనిచేస్తుంది. So ఇది ఏదైనా ఒక substratum or the fish are dead or alive. Okay. So ఆ డెడ్ ఫిష్ పైన లేదా అలైవ్ బతుకున్నటువంటి ఫిష్ పైన ఒక సక్కర్ లాగా అక్కడానికి మౌత్ అనేది చేస్తుంది. సో అలాగే దాని నుంచి బ్లడ్ ని సక్ చేయడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో సక్టోరియల్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ ది యానిమల్స్. సో ఇట్ ఈస్ petromyzan is ectoparasitic on fish. Mixin feed on dead and decaying fishes. Oral funnel is present or buccal funnel is present. So it is absent in mixin. Eyes are hidden and rudiment. Reverse and change it. Actually, petromyzan lo eyes అనేటువంటి well developed. Mixin లో ఏమవుతుందంటే eyes are, they are somewhat they are not completely developed. They are rudimental. So they are partially covered with skin. Okay. So చర్మంలో అర్ధస్థితమై తర్వాత క్షీణ దశలో ఉన్న నేత్రాలు అనేటువంటివి మిక్సిన్ లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇది రివర్స్ అయింది. ఐ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ద నోట్స్. అండ్ డార్సల్ మీడియల్ ఫిన్ అండ్ కాడల్ ఫిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఓన్లీ కాడల్ ఫిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. అంటే ఇక్కడ పృష్ఠవాజము మరియు పుచ్చవాజం ఉంటాయి. ఇక్కడ కేవలం పుచ్చవాజం మాత్రమే ఉంటుంది. సో పెట్రోమైజన్ ఈజ్ యూనిసెక్సువల్ యానిమల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ డయోషియస్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్. ఓకే, అండ్ మిక్సిన్ ఈజ్ బైసెక్సువల్, మోనేషియస్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఒకే యానిమల్ లో 2 రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, so here 7 pairs of gill pouches are present and they are opened outside by 7 pairs of gill slits. Whereas here 6 pairs of gill pouches are present, only 1 pair of gill slits are present. Okay, so delostoma lo 15 pairs of gills or 16 pairs of gills ఉంటాయి. Delostoma is another example. రాస్తాను. So 6 pairs of
species. Okay, so that is a rare example. Anyway, and here indirect development takes place. So the actual గా మనకు ఇన్వర్టిబ్రేట్ కన్నా స్టార్ట్ చేసి ఉంటే వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి, బట్ ఇక్కడైనా చెప్తారు. సో ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ లార్వా ఇస్ ప్రెసెంట్, డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ నో లార్వా, సింపుల్. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి లార్వా ఉంటుంది. అమ్మోసిటస్ లార్వా అనేది పెట్రోమైజన్ యొక్క లార్వా. సో మిక్సిన్ లో డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ఎలాంటి లార్వా ఉండదు. So here 10 pairs are 10 pairs of cranial nerves are present, 8 pairs of cranial nerves are present. And here petromyzon lo buccal funnel paina and tongue paina renditi paina horny teeth untayi. Ikkada only tongue paina maatrame. Okay, so teeth అనేటువంటి ఉంటాయి. And here petromyzon doesn't contain any penile eye, okay, on the dorsal surface of the animal. But here in the myxin, సో ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఒక ఏమంటారు పీనియల్ ఐ అనేది ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ ఫంక్షనల్. ఓకే, అది ఒక ఫోటో రిసెప్టార్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, పీనియల్ ఐ మూడో నేత్రం అని. సో హియర్ మెసోనెఫ్రిక్ కిడ్నీ ఇస్ ప్రెసెంట్, ప్రోటోనెఫ్రిక్ కిడ్నీ ఇస్ ప్రెసెంట్, అండ్ హియర్ 2 semicircular canals are present in the petromyzon. Only one semicircular canal is present. So that is about the cyclostomata. Example, petromyzon, myxin, and elastoma. And size baga. Right, anyway. Size baga. Right. So up to now, until now, we discussed about the A-neta. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనము ఏ నేత అనేటువంటి సూపర్ క్లాస్ వర్టిబ్రేటాలో ఏ నేత అనేటువంటి సూపర్ క్లాస్ చూసి చూసాం. సో దిస్ వన్ వర్టిబ్రేటా ఇస్ డివైడెడ్ టు ఏ నేత. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఓవర్, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆస్టియోడర్మా అండ్ సైక్లోస్టోమా. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఓవర్. నౌ we are going to discuss about the gnatostomata. So gnathus or gnathus means jaws. Okay, so stoma, mouth. So mouth is articulated with the jaws, upper jaw and lower jaw. So ఇవి వర్టిబ్రేట్స్, ఇవి వర్టిబ్రేట్స్. బట్ ఇక్కడ దవడలు ఉండవు, ఇక్కడ దవడలు ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో సూపర్ క్లాస్ 2 gnatostomata. So generally the main point is mouth is surrounded by jaws, paired appendages are present, one pair of nostrils are present. Okay, so 3 semicircular canals are present. So these are some major points. Anyway, so this gnatostomata superclass is divided into 7 classes. Okay, so what are those 7 classes actually? So placodermy, chondrichthyes, osteichthyes, amphibia, reptilia, avia and mammalia. ఇది మనకి సీక్వెన్స్ గుర్తుండాలి. placodermy, chondrichthyes, osteichthyes, amphibia, reptilia, avia and mammalia. Okay, so here gnatostomata has 7 classes. So placodermy, chondrichthyes, osteichthyes, amphibia, reptilia, avia and mammalia. సో మనకు ఇక్కడ కొన్ని టర్మ్స్ అనేటువంటి ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యు. సో ప్లాకోడర్మీ, కాండ్రిక్టిస్ అండ్ ఆస్టిక్టిస్, ఈ మూడింటిని కలిపి మనం పైసెస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అంటే ప్లాకోడర్మీ, కాండ్రిక్టిస్, ఆస్టిక్టిస్ మూడింటిని చేపలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే,
రాస్తాను. Lato, tell me, gone with this and సో ఈ మూడు మనము సైంటిఫిక్ గా పాయిసెస్ చేపలు మత్స్యాలు అంటారు తెలుగులో. రైట్. సో టెట్రాపోడా, సో రిమైనింగ్ అంటే ఇవి ఆంఫిబియా, రెప్టీలియా, ఏవియా అండ్ మమ్మేలియా. వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? టెట్రాపోడా, చతుష్పాదులు అంటారు. అంటే 4 లీవ్స్ ఇన్ లీవ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సింపుల్. Okay. So this is, you should remember the example. So amnion is present. What is amnion? Okay. So during the embryonic development, so if at all this is a developing embryo, immediately surrounding this embryo, there is an extra embryonic layer is present, so which contain a fluid. So this membrane, which is immediately surrounds the embryo, so this one is called amnion. దీన్నే మనము ఆమ్నియాన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది ఆమ్నియాన్ అంటారు. సో దీనిలో ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఏంటి? ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రేన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ దిస్ ఎంబ్రియో ఫ్రమ్ ది డెసికేషన్ నుంచి ఎంబ్రియోని ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ షాక్ అబ్జార్బర్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కుదుపుల నుంచి లోపల ఉన్న ఎంబ్రియోను అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. లోపల ఉండే ఈ ఫ్లూయిడ్ మనం పిలుస్తాం ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అని. సో ఒకటి దీని ఫంక్షన్ లోనే మనకు మీనింగ్ అర్థమైపోవాలి. ఏంటి అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఎంబ్రియో ఎండిపోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఒకటి. రెండోది ఏంటి అంటే కుదుపుల నుండి రక్షిస్తుంది. ఏంటిది అది? ఆమ్నియాన్. ఓకే. సో ఆమ్నియాన్ వేటికి అవసరం? దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఏవైతే సో టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ ఉంటాయో అవి అక్వాటిక్ యానిమల్స్ కాదు కాబట్టి, సో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డెసికేషన్. ఎదిగే పిండం అనేది వాటర్ స్కేర్సిటీ వల్ల అది ఎండిపోయి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ పర్పస్, okay, so this over the period of the evolution, okay, during the evolution, this membrane, extra embryonic membrane was developed. Okay. So such animals, okay, so which contain this extra embryonic membrane or amniotic membrane, they are called amniota. So what which animals are amniota? చాలా మన మీనింగ్ తెలిస్తే ఈజీగా గుర్తుంటుంది. Right. So reptilia, avia, mammalia. These 3 are the terrestrial animals. Okay, at least the development occurs outside the water. So కాబట్టి వీటికి ఈ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఆమ్నియాటిక్ మెంబ్రేన్ అనేది అవసరం. సో ఈ 3 క్లాసెస్ ఆఫ్ నేథోస్టోమ్స్ ని మనము ఆమ్నియేటా అని పిలుస్తాము. ఉల్బదారులు అంటాం తెలుగులో. గుర్తుంచుకోండి, ఉల్బదారులు. ఓకే. సరే, దిస్ ఈజ్ ఎనామ్నియేటా. Enamniata. So here amnion is absent. Okay. So example ఏంటి? సో వేటికి అవసరం ఉండదు? ఫిషెస్ కి వాటర్ అవసరం ఉండదు, డెసికేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ ఆంఫిబియన్స్ కి డెసికేషన్
ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి సో దే డోంట్ నీడ్ దిస్ extra embryonic membrane that protects the the embryo from the desiccation. Okay, ఎండిపోవడం నుంచి రక్షిస్తుంది ఈ మెంబ్రేన్. కానీ ఎనామ్నియేటా అంటే ఉల్బరహిత జీవులు ఇవి నివసించేటివే వాటర్ లో ఉంటాయి. ఫిషెస్ అండ్ ఆంఫీబియా యొక్క డెవలప్మెంట్ అంతా వాటర్ లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి వాటికి ఈ యొక్క డెసికేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ షాక్ అబ్జార్బింగ్ అవసరం ఉండదు. కుదుపులు అనేటువంటివి ఉండవు. వాటర్ అనేది చాలా సో వాటర్ ఈస్ మోర్ ఇట్ ఈస్ little bit difficult to move any object in the water. Okay, సో అందువల్ల మనం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఫిషెస్ అండ్ ఆంఫిబియన్స్ దే ఆర్ బిలాంగ్ టు ఎనామ్నియేటా గ్రూప్. ఓకే, సో ఆమ్నియేటా అంటే సో ఆమ్నియాన్ ఉంటుంది, అవసరం కాబట్టి ఉంటుంది. సో రెప్టీలియా, ఏవియా అండ్ మమ్మీలా విచ్ ఆర్ టెరెస్ట్రియల్. అండ్ హియర్ ఫిషెస్ అండ్ ఆంఫిబియా విచ్ ఆర్ aquatic, so they lack amnion. Simple, right? So then ichthyopsida. So what is ichthyopsida? Same meaning, ఇక్కడ ఏం చేంజ్ లేదు. ఓకే, ఆమ్నియాన్ అదే వస్తుంది. సో ఫిషెస్ అండ్ amphibians are known as ichthyopsida. Fishes and amphibians are known as ichthyopsida. అంటే ఫిషెస్ లైక్ అంటే వాటర్ తో సంబంధం ఉన్నటువంటి జీవులు. ఓకే, చేపల లాంటి జీవులు అన్న మీనింగ్ ఉంటుంది. సో ఇక్తియాప్సిడా. అండ్ దెన్ సారాప్సిడా అంటే ఎడారి జీవులు అన్న మీనింగ్ వస్తున్నాం. సో విచ్ కెన్ విత్స్టాండ్ ది what we call the desert conditions. Okay, so example is రెప్టీలియా అండ్ ఏవియా. సో మనకు కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇవి ఏం పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ అగైన్ సో వన్ మోర్ టెక్నికల్ టర్మ్. Anyway, so poikilothermic or ectothermal or cold-blooded animals. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే okay, so fishes, amphibia and reptilia, they are the ectothermal animals or poikilothermic animals or cold-blooded animals. And ఏంటి అంటే so these animals, their body temperature is changed according to their surrounding atmospheric temperature. అంటే వీటి యొక్క బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఓకే, సో అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అయితే వీటి యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో అటువంటి వాటిని మనము అంటే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరౌండింగ్ వాతావరణంలో సో టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ ఉంటే సో వాటి ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే వాటి ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ కూడా రైజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల వాటికి దే విల్ ఫేస్ లాట్స్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ reactions are they become slower. Sometimes they are stopped because for every biochemical reaction or enzymatic reactions it requires an optimum temperature. So poikilothermic animals or ectothermal animals are cold-blooded animals. They face much difficulty so with the temperature. Okay, the temperature fluctuations దే ఫాలో అంతే. ఒక టెంపరేచర్ లో చేంజెస్ వస్తే ఆ బాడీ టెంపరేచర్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు మొసళ్ళు ఒక ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది. సో బాస్కింగ్ అంటారు అంటే
చలికాలంలో ఏమవుతుందంటే అవి నైట్ అంతా వాటర్లో ఉండి ఓకే వాటర్ టెంపరేచర్ బాగా తగ్గిపోయి సో ఆ మొసళ్ళ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా తగ్గడం వల్ల సో తొండలు కానీ యునో దీస్ కాల్ crocodiles gun. Okay, they come out of water and they will stay in the you know uh, sunlight in the early mornings. Okay, so that their body will become heat. Okay, కొంత హీట్ అవ్వగానే మళ్ళీ అవి నార్మల్ టెంపరేచర్ రాగానే అవి మళ్ళీ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతే వాటర్ టెంపరేచర్ నార్మల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాస్కింగ్. We can see some reptiles. సో అస్థిరోష్ణ జీవులు, బాహ్యోష్ణ జీవులు, శీతల రక్త జంతువులు అని పిలుస్తారు. అస్థిరోష్ణ జీవులు, బాహ్యోష్ణ జీవులు, కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అంటే శీతల రక్త జీవులు. సో వై ఎక్టోథర్మల్ అంటే వాటి బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయబడదు, అది బయటకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే బాహ్యోష్ణ జీవులు. సో హియర్ కొయకోథర్మిక్ యానిమల్స్ అంతరోష్ణ జీవులు. ఓకే, ఆర్ ఎండోథర్మల్ జీవులు. సరే, స్థిరోష్ణ జీవులు, అంతరోష్ణ జీవులు, ఓకే, ఉష్ణ రక్త జీవులు లేదా జంతువులు. ఓకే, సో ఇక్కడ యూనో స్థిరోష్ణ జంతువులు అంటే ఏంటి అంటే బయట వాతావరణం టెంపరేచర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దీస్ యానిమల్స్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్, దట్ విల్ ఆల్వేస్ బి కాన్స్టెంట్. సో ఎండోథర్మిక్ యానిమల్స్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది లోపలనే ఉంటుంది, బయటకి వెళ్ళిపోదు. ఓకే, ద టెంపరేచర్ లాస్ ఈజ్ నాట్ సీన్ ఈజీలీ. ఓకే, మిగతా యానిమల్స్తో పోలిస్తే ఈ టెంపరేచర్ అనేది వీలైనంత వరకు అవి లోపలనే మ్యాక్సిమం దే ట్రై టు కన్సర్వ్ ద టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆల్సో ఇన్ ద బాడీ according to the surrounding temperature. And warm blooded animals. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. ఏవ్స్ అండ్ మమ్మీల్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా పిల్లి చలికాలం మీ పక్కన వస్తే దాని బాడీ అనేది చాలా హీట్ గా ఉంది. లేదు ఏదన్నా మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక చికెన్ కట్ చేసినప్పుడు దాని బ్లడ్ హీట్గా ఉంటుంది. లేదు అంటే వర్షాకాలం టెంపరేచర్ మన బాడీ టెంపరేచర్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, చలికాలం కానీ వర్షాకాలం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏదైనా మీరు వెట్ క్లాత్ మీరు ధరించినప్పుడు, ఓకే, ఇఫ్ యూ వేర్ వెట్ ప్యాంట్ ఆర్ షర్ట్, ఓకే, సో అంటే మీరు బయట ఆరేస్తే డే అంతా అట్లాగే పచ్చిగా ఉన్నటువంటి క్లాత్ మన బాడీ మీదకి వచ్చేసరికి విత్ ఇన్ 1 hour లోపల అది కంప్లీట్గా ఆరిపోతుంది. So that is due to warm-blooded nature or endothermic nature. ఓకే, అంటే బాడీలో ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఫర్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఆప్టిమమ్. అది ఎప్పటికీ 98.4 degree ఫారెన్హీట్ అండ్ ఆర్ 37 ఆర్ 38 37 to 38 degrees Celsius టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పటికి కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో అందుకే సో ఏవ్స్ అండ్ మమ్మేల్స్, ఓకే, their body temperature is not changed according to the surrounding media temperature or atmospheric temperature. Atmospheric temperature తో పాటు బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఒకవేళ అది చేంజ్ కాకపోతే దాన్ని మనం poikothermic animals, yeah, endothermic animals and warm-blooded animals. Okay, so స్థిరోష్ణ జీవులు, అంతరోష్ణ జీవులు అండ్ ఉష్ణ రక్త జంతువులు. ఓకే, అన్ని జంతువులే. ఓకే, సో స్థిరోష్ణ జంతువులు, అంతరోష్ణ జంతువులు, ఉష్ణ రక్త జంతువులు అనేటువంటివి ఎగ్జాంపుల్ aves and mammals. So this is the main reason for the most successful mode of life on earth: insects, aves and mammals. Insects, aves and mammals. Okay, most of the arthropods also
Okay, they are the most successful animals, arthropods. And then what తర్వాత aves and mammals. అంత అది ఎక్కడైనా ఎంత హాట్ క్లైమేట్ అయినా తట్టుకుంటాయి, ఎంత యూనో లెస్సర్ క్లైమేట్ అయినా అవి తట్టుకుంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది టెక్నికల్ టర్మ్స్. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ you should understand. Okay, so what are Pisces? Placodermi, Carnictis, Asterix. These are Pisces are fishes. Tetrapoda అంటే ఏంటి? సో 4 leaves ఉంటాయి, hill leaves ఉంటాయి, వాటిని tetrapoda అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అది సో ఆంఫిబియా, రెప్టీలియా, ఏవియా అండ్ మమ్మేలియా. సో వీటి లోపల 4 leaves ఉంటాయి, hill leaves ఉంటాయి కాబట్టి సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టెట్రాపోడ్స్, చతుష్పాదులు అని పిలుస్తాం. ఎనామ్నియేటా, సో ఆమ్నియన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఆబ్సెంట్? అవి ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ కాబట్టి అవసరం లేదు కాబట్టి ఆబ్సెంట్, సింపుల్, అట్లా గుర్తుంటుంది. ఫిషెస్ అండ్ ఆంఫిబియా. సో దెన్ ఆమ్నియేటా అంటే సో విచ్ కంటైన్ ద amniotic membrane, extra embryonic membrane. So amnion is present in these animals. Such group of animals are called amniata. తెలుగులో అయితే వాటి ఉల్బ సహిత లేదా ఉల్బదారులు అని, రెప్టీలియా, ఏవియా అండ్ మమ్మేలియా. ఓకే, సో దెన్ ఇథియాప్సిడా, సో రిలేటెడ్ టు వాటర్, ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్ అండ్ ఆంఫిబియా. సారాప్సిడా రిలేటెడ్ టు హాట్ క్లైమేట్, సో రెప్టీలియా అండ్ ఏవియా. ఓకే, సో these are some technical terms. And poikilothermic animals are ectothermal animals, are cold-blooded animals. Okay, శీతలరక్త జంతువులు, బాహ్య జీవులు, అస్థిరోష్ణ జీవులు. ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్, ఆంఫిబియా అండ్ రెప్టీలియా. ఓకే, సో పోయికోథర్మిక్ యానిమల్స్ స్థిరోష్ణ జీవులు, ఎండోథర్మిక్ యానిమల్స్ అంతరోష్ణ జంతువులు అండ్ ఉష్ణ రక్త జంతువులు. ఎగ్జాంపుల్స్ aves and mammals. So this is one of the reasons for the most successful mode of life of the the aves and mammals. Okay, so then let's start the Pisces. I'll give some introduction. సో మనకు నేతోస్టోమేటాలో ప్లాకోడర్మి, కాండ్రిక్టిస్, ఆస్ట్రిక్టిస్ ఈ మూడింటిని మనం పైసెస్ combinedly they are called as Pisces. Placodermi animals are fishes which are extinct, right? Anyway, Pisces are first vertebrates with jaws. Okay, హను సహిత సకశేరుకాలు, మొట్టమొదటి హను సహిత సకశేరుకాలు ఏవి అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. చేపలు, దవడలు కలిగినటువంటి సకశేరుకాలు, మొట్టమొదటి సకశేరుకాలు చేపలు, right? So they were originated in Silurian era from Ostracoderm. Okay, so అవి Silurian పీరియడ్ లో కూడా ఓకే ఆస్ట్రకోడర్మ్ ఇందాక చూసినటువంటి ఏనేత సూపర్ క్లాస్ లో ఆస్ట్రకోడర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి సో పైసెస్ అనేటువంటి సైలూరియన్ ఎరా లోపల ఆ పీరియడ్ లోపల అవి ఆరిజిన్ అయ్యాయి. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ఈస్ called the golden age of Pisces, right? So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డివోనియన్ పీరియడ్ ని చేపల యొక్క స్వర్ణ యుగం అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఎకాంథోడియన్స్ ఆర్ ఎక్స్టింక్టెడ్ ఫిషెస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేషియస్. సో దే వర్ ది ప్రిమిటివ్ ఫిషెస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఫిషెస్. ఓకే, ఎకాంథోడి అనే ఒక ఆర్డర్ చెందినటువంటి ఫిషెస్, ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేషియస్. సో ఇవి దీస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ ఫిషెస్ టు బి ఆరిజినేటెడ్ అండ్ లేటర్ ప్లాకోడర్మ్స్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ది ancestor animals. దెన్ ఫ్రమ్ ఎకాంథోడియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి ఎకాంథోడియన్స్ ఉన్నాయో అవి గ్రాడ్యువల్ గా దే ఆర్ evolved into bony fishes. Okay, so due to loss of bone plates, okay,
So cartilaginous fishes were formed. మృదులాస్థి చేపలు అనేటువంటివి సో ఈ యొక్క ఆస్ట్రకోడర్మ్స్ లోపల ఓకే బోన్ ప్లేట్స్ అనేటువంటివి సో అవి కోల్పోబడి ఓకే సో ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎండోస్కెలిటన్ బికైమ్ cartilaginous. Okay, such fishes are called cartilaginous fishes. Okay, so they are formed from the osteoderms. Osteoderms నుంచి ఏర్పడినటువంటి cartilaginous fish, మృదులాస్థి చేప. Okay, so Pedoscypris progenetica is the smallest fish, and the Rhinodon or Rhynchodon typus is the biggest fish. Study of fishes is known as ichthyology. Okay, study of fishes is called ichthyology. Okay, so I'm stopping here. So let's continue tomorrow. So general characteristics.